So what is the work done during an isochoric process? Clearly जो इंडिकेटर डायग्राम है उसे साफ पता चल रहा है कि if I want to use the formula P delta V तो जीरो हो जाएगा because V2 equal to V1. That says that work done during an isochoric process has to be equal to zero. Volume constant होता है तो work done हमेशा जीरो होता है. Heat transfer first law से अगर हम निकालें delta Q is delta U plus P delta V तो heat transfer basically बन जाता है delta U plus zero. Hence heat transfer is nothing but change in internal energy. जो भी हम heat provide करते हैं constant volume में entirely goes into heating the substance or raising the internal energy of the substance. Let's go to the third type of process which is an isothermal process. Isothermal process में हमने देखा था temperature constant रहता है. So T equal to constant which means delta T is zero which means PV has to be constant for an ideal gas. So PV equal to constant is an isothermal process. An example of an isothermal process is evaporation of water. Phase change में हमेशा temperature constant रहता है. So PV diagram में PV equal to constant will basically be a rectangular hyperbola xy equal to constant. तो ऐसा एक curve दिखेगा वो आपको. So this curve is also called an isotherm. So V1 is the initial volume, V2 is the final volume, P1 is the initial pressure, P2 is the final pressure. Now heat transfer for an isothermal process, first law से delta Q is delta U plus W होता है. Isothermal process के लिए Ti is Tf which means delta T is zero. और हमने देखा था कि internal energy depends only on temperature. Temperature अगर बदला नहीं तो internal energy नहीं बदलेगा. So Ui will be equal to Uf which basically means delta U zero है. So for an isothermal process delta Q work done के बराबर होता है. So isothermal process में जो भी हम heat provide करते हैं वो system utilize करके work करता है. So let's basically take an isothermal process that we just saw. So in this case, in this indicator diagram, work done by the isothermal process will be area under the curve, जो होता है integral P dV from V1 to V2. यहाँ पे हमें integral use करना पड़ रहा है because this is not a normal curve. And let's see ये integrate करके क्या आंसर मिलता है हमें. So for an isothermal process, PV constant होता है. So P is nothing but C upon V, where C is that constant. तो अगर मैं substitute करूं P as C upon V, so integral P dV बन जाएगा integral C upon V dV. तो ये हो जाएगा इंटीग्रल C को बाहर ले सकते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है. C इंटीग्रल 1 अपॉन V dV फ्रॉम V1 टू V2 और 1 अपॉन V का इंटीग्रल होता है log x. तो ln V2 अपॉन V1. C ln V2 अपॉन V1 is basically the work done. For an isothermal process, heat transfer, work transfer होता है. So work done will also be C ln V2 by V1. So isothermal process में both work done and heat transfer are equal to the same quantity. अब C क्या होगा? C is nothing but P1 V1 which is equal to P2 V2. तो V2 upon V1 is P1 upon P2. तो इसको मैं I can also write it as C ln P1 upon P2. अब आइडियल गैस के लिए मैं कह सकता हूं कि PV होता है म्यू RT. सो वो कांस्टेंट जो है वो म्यू RT के बराबर है. सो इफ आई सब्स्टिट्यूट, अगर मुझे सिर्फ टेम्परेचर और प्रेशर पता है, सो वर्क डन और हीट ट्रांसफर बोथ फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस होता है मोल्स म्यू इंटू आर इंटू टी ln P1 upon P2 या ln V2 upon V1.